مجدد خدمت تمام عزیزان دل. آره دیگه، بعد یه غیبت کبرا برگشتیم با بازی الن ویک ریمسترد. بله، چند روز دیگه هم اتفاقا الن ویک 2 میاد. من دارم الن ویک 2 رو میذارم، امیدوارم تموم بشه تا موقعی که 2 میاد. البته اگه 2 اومد ما سعی میکنیم دورم واسه شما بذاریم، یعنی همزمان که دورو میذاریم یکم ویدیوشو توی یوتیوب قرار میدیم. آره دیگه، اینم علمه که یک، من خودم هیچ اطلاعی ندارم راجبش، ولی یه داستانی بهتون بگم. الن ویک کلا خب دنیایی که سم لیک نویسنده بازی الن ویک درست کرده یونیورسه. حالا توش هم بازی مد مکس مکس پین 1 و 2 هستش. من نمیدونم 3 حالا قرار میگیره تو یونیورسه نه، ولی میدونم که مکس پین 1 و 2 هست، بازی کنترل هست، همین الن ویک هست و الن ویک 2. چطوری میگیم یونیورسه؟ یک سری بازی به اصطلاح ایسترگا داره که توی اون ایسترگا شما میتونین مثلا توی مکس پین کتابای همین الن ویک رو ببینید. حالا الن ویک اونجا که نمیدونین یه نویسنده است توی بازی خودش. آره دیگه، خلاصه اینطوری است. منم هیچ ایده ای ندارم از الن ویک، بازی نکردم و هیچ پیشینه ای ندارم ازش، فقط یه همچین چیزی رو میدونم. خب کانتینو گیم که هیچی، اپیزود آپشن نیو گیم. بذار آپشن رو یه نگاه بکنیم. کنترل، نورمال، سنسیویتی رو بریم بالا. فقط ببخشید از اینکه من سرفه میکنم، سرمایه بدی خوردم، اگه صدام گرفته سر همونه. گرافیک هاد اینیبل، برایتنس خوبه، این اوکیه. فیلم گرین همه اوکیه. ساب تایتل هم اینیبل کنیم. بک‌گراندش هم یه روشن کنیم. اوکیه. خب نیو گیم. آقا همچی که این ویدیو میگیریم زایه هست، نرمال بازی میکنیم. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stay on my feet. اپیزود 1 نایتمر، کابوس کاووس. Hook up the light, turns the camera. Okay. reverse control نه نمیخوایم. can change camera settings. the menu.
hold down L1 to sprint که بدوی. اوکی. خب اونجایی که من همیشه بهتون گفتم چه نور پردازی داره بازی. بازی مال 2010 ها. I پشمان. had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. این کامera چرا عوض نمیشه؟ بذار اینجا رو بگم. یه چیزی اونجاست داره برق میزنه. چیه این؟ The bridge had collapsed. I'd have to find another way to the lighthouse. پیکاپ؟ چی بود این؟ ترمونز پیکاپ. اوکی. کالکتیبل بود. چیز خاصی نبود. آهان با آرسه عوض میشه. اوکی. آقا چه گرافیکی داره بازی خداییت. ریمستر الو میسینگ. این خودشه؟ آره. عجب گرافیکی داره. چه گرافیکی یا خدا. چی بود؟ ای بیناموس. یا حسین ریدم. یا خدا برو پایین. It would be a single readable sentence in your books if it wasn't for your You'll never publish another one of your shitty stories, 'cause I'm gonna kill you. It's not like your story's already good. Not like they haven't artistic merit. You're a lousy writer. Cheap thrills and pretentious shit. That's all you're good for. Just look at me. Look at your work. میگه به من نگاه کن به کارت. یعنی اینا چی هن؟ آقا اینا یکی برد بارکودش رو سرچ کنه ببینید چیه داستان. مطمئنم یه داستانی هست. به یکن داد جتک با الیک. نمیده که. آها اینجوری میده. چقدر سخته. بودو مردیم. فرار کن. I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. اوه. پسر چه گرافیکی داره بازی. خیلی خوب. واو پشما. بودو. یا قمر بنی هاشم تبدیل به طوفان شد. این کیه؟ میگه برو تو. باش. Trapped. There was no way out. این چیه؟ اینا
اینا باز نمیشه. تام the poet. واو چجوری بریم بیرون؟ عجب. واو ترکی بجون. حاجی عجب بازی سمیه. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. تو فقط اونجا امنی. باید بریم زیر نور. اوه هلفمون برگشت. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker این ocean کیه؟ امام زمانه؟ where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. No. Follow my light. Feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. بردار تا جایی که میتونی. بیشتر. Can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Pick up the flashlight. Okay. Bring your flashlight toward him and burn the darkness away. Press L2 to boost the light. You did it. Oh. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Now you'll die. بمیر دیگه سگ جون. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. عجب. اوه ریلود کن. اینه که کشیم که باز اومد. آجی بازی رمدی واقعا مغزتو درگیر میکنه. یا حسین برو عقب. دوتا یا حسین. بابا تروفی بهم داد. بی جلو. خوب مردی. خب دیگه چی داری اینجا؟ این باز نمیشه؟ آهان اینجا چیه؟ خب فلیگان. فلیگان چیکار میکنه؟ بذار استفاده کنه. اینجا چیه؟ از این فلاسکا داد. Just like
اینجا فلر باید بزنیم. اوه 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 عجب چیز خرکیه پسر. پورشون کرد. نایس. فشار بخورید. بابا بس دیگه. افتادی پایین؟ ای بابا باز این اومد. یا خدا وای این چی بود؟ بی خیال آجی. بودو چرا خسته شدی؟ Shh, baby. Just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Welcome to Bright Falls. به برایت فالز خوش اومدید. خب الان اینا یعنی همه اینا کابوس بود. چی بود؟ چه خانومی؟ Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want to show به you به. the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A ای city جان. moments before he got eaten by a چشم bear. عزیزم بیا. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? او Did هواپیما you رو. hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host of the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. نوکرتم. تکرار نشه. پس این یارو یه گوینده است توی این چیز برایت فالز. توی رادیو برایت فالز. بعد واسه چی اصلا اومدیم اینجا؟ ها وکیشنه. هیچ. Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. تلفنمون رو زنگ Yeah. خورم. Hey, bestseller, how's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We
We just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and charge. So, how is the place? Has it got your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. Just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling. گیه مگه میگه I love you too. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. به خانومت هم سلام رسوند تو. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. باشه میریم. بذار من یه سرچ بزنم این برام. ببینید ما همیشه توی فاد گیم پلاس دنبال داستان نیستیم. آیتمی. و چه سیگاری میکشه رفیقمون. به بنده خدا. Come on, slowpoke. You get the full service here. I've made all the arrangements. I drive the car. I'll even carry the bags. All you have to do is drag your cute butt into the چرا car. همچین زنی گیر ما نمیاد؟ Yeah, sounds like. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God. I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Oh, of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all of your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. خب اومدیم اینجا آقای کارل چیچی رو ببینیم. استراک examine. Try the coffee. Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart when you have to leave. Rusty here is no longer human. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. Yeah, that makes two of us. Do me a favor, Sonny. یا خدا. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. بیا واسه هم میذاریم. Bad شماره 6. circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust چه me. پیرمرده Call باحالی. yourself a rocker. Unbelievable. Ah, it does that. Get stuck. Yeah, you need to give it a good solid whack. You put the lime in the coconut, drink them both up. Now that's what I'm talking about, yes! This is Coconut. it. I've died and gone to hell. خب آقا پر ایسترگ ها، یعنی من دارم میگم بازی رمدی پر ایسترگ هم. من یعنی همینجور دارم میگردم، حتی هیچ هم نمیفهم متاسفانه، چون چیزا رو بازی نکردم. مکس پین ها خیلی هم قدیمی هم. Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find You don't Stuckey, wanna die, to get the do key you? and get out as soon as Worse. possible. The waitress was giving me a headache. He Overeager didn't fans listen. always did. خب دستشویی کجاست؟ اینه؟ نه این که نیست. بیا حسین. این مستراه. Hello? Mr. Stuckey? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill.
but I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. این دیگه کیه؟ Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. کالدرون لیک فکر کنم همون جایی که میخوان الان برم با زنش. باشه. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed. And then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. اینم که خوابیده. Even that sounds better than your singing. Are you alright? Splendid, splendid! Damn hernia. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah, splendid, splendid. It's been a long time, Tom. Good to see you. Hey, you wouldn't happen to have a bottle on you, would you, Tom? I wish. تام کیه؟ The Andersons. They're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. اوه کالدرون لیک اینا میخوام برن که اینا هم میخوام بیان. بای بای خانومی. I'll be heading back to work as soon as Dr. Hartman gets here, Rose. Oh, but I'm not looking forward to the poison we have at the Park Cafe. Bye, Mr. Wake. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay, we can talk about this later. Bad man here on PBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while. See those stars winking down at you? It gets pretty dark out here, but they'll light your شخصیت الن ویک به شدت منو It's something. یاد نمیدونم چرا کیانو ریوز Don't میندازه. worry, honey. I'll get you من inside safe and خودم sound before it gets dark. عاشق این منظرهای اینجوری هم. I know. خیلی I'm خوبه okay. پسر. اصلا یه حس Alice had a خوبی بهم phobia, میده. The fear of darkness. I Oh. wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. اوکی. اوه کلاغ. میشه پری تو ها؟ نه نمیشه. خب go to the cabin. Bird leg cabin. همه چی این بازی عجیب غریبه. حتی تا اینجا هم میشه رفت. چه خوبه. خدایی که میشه رفت. کلبه پای پرنده.
معذرت میخوام از اینکه سرفه کردم در حین واک ترو. قشنگ اینجا رو بگردیم ببینیم از این فلاسکا هست پیدا کنیم. An old generator had been connected to the power cable. خب مرسی. بهم باز دوباره چیز داد. تروفی. Okay, I'll look around a bit. Sure thing. Have fun. او گفت دور و برای نگاه شد. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. او چه شبای ترسناکی. Alice had told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to be a hotel, but these days it was no longer open to the public. اون کالدرون لیک لاجه. کالدرون لیک لاجه چی گفتم؟ پس این میشه کلبه باغ پای پرنده باغ پرنده. اون برم میشه کالدرون لیک لاج. بعد اون یارو پلیس هم گفت که قراره دوتا یارو همون رفیقای متال بازمون رو ببره، متال هدمون رو ببره چیز همینجا که دکتر بیاد ببینتشون و اینا. خیلی بازی اسرارآمیزه، یعنی که فیلمه. کفشای خانومیه. Alice? Honey? Examine. A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. تاماس زین نمیشناسم، شاید واقعا نویسنده باشه. طبقه 2 داره. به نظرتون بریم طبقه 2؟ میترسم بریم این در رو نتونیم ببینیم اون وقت. Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. اوه سورپرایز داره جان. به به. خب این چی میگه؟ ترنان؟ The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. Famous artist, no less. We'll see if we can rope him in. همون یارو فکر کنم پیرمرده که رو قایق صحبت کردیم باش. Hi Pat, it's Rose. Why hello Rose. What's on your mind? I know who that famous artist was. It was Alan Wake, wasn't it? He's my favorite writer. Well Rose, I just saw him at the diner. Oh, I am so excited. روز هم که همون دختر است که توی اون رستوران دیدیم. داینر البته، رستوران نمیشه. Great. So much for keeping a low profile. چقدر خوبه که خودش ریاکشن میده به اتفاقایی که میفته. The water was black. I couldn't help but imagine all sorts of horrors lurking in the depths below. یه آب سیاهه و نمیتونم تصور کنم چقدر شاید ایستری یه چیزی اینجا باشه. ببینم پسر چقدر خوب درست کردم. بازی مال 2010 ها ولی رفلکشن های صخره ها رو آب معلومه. باستابه چی میگم. اومدم عزیز دلم. این بود اینجای بازی اومدیم.
این نه این کلبه نیست. فکرم اون کلبه. بابا اومدم صبر کن. تستوسترون زده بالا. Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past... Damn it, Alice! Everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Alice? Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. آخ اینا که فوبیا دارن خیلی بده ها. فوبیا یا اینا چی بودن؟ دارم میام عزیزم صبر کن. Oh no! Keep going, Alan. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. عجب پسر بازی خرکیه. نیفتم پایین. چرا قوه نداریم ها؟ نه شت. الان بریم پایین. نمیشه رفت پایین که. استاکیز همون یارو نیست؟ استاکی؟ باید کلیدو بده. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. خب ماشینه داره میاد بالا. برو بهش بگو کمک کنه. باز کلاغ. چقدر کلاغ تو این بازیه. Damn. وای به فاک رفت. شت. بازی من یه ذره یادت بازی آنتیل داون هم میندازه. محیطش اونجوریه یعنی. کلا میگم من از این محیط ها اینطوری خوشم میاد. دوست دارم. اوه باز دوباره چقدر زیاد نورش گور شدم. Hello? Is someone there?
The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. چی میگه؟ The title page of فلان. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his... You have found menu script. اینجا هم که هیچی نیست. احتمال خیلی زیاد. اصلا کجا دارم میرم؟ Anybody there? Please, I've been in an accident. چی با کی بود؟ پسر گم شدم. بذار این برم بگردم ببینم چیزی به در بخوری پیدا میشه. نه نیست. یعنی الان یکی فکر کنم بهش حمله کنه با چیز، چون نوشته بود که توی این تیکه داستانم یه قاتل تبر به دست بهم حمله میکنه. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. پس میشه همینجا پیدا کرد تلفن. اینا چی هم؟ اینجا میشه رفت فالا فکر کنم. آره بذار این رو بگردم. من فقط دنبال اینم آیتم پیدا کنم. سی بلد نیستم. فقط همینو بلدم. پسر واقعا خوب ریمستر کردن ها. یعنی من اصلا انتظار نداشتم اینقدر خوب باشه. گرافیک گیم پلی بازی از گرافیک سینماتیکا و کاتسینا بهتره. نیفتی پایین الن ویک. یکی اونجا. Anybody there? Please, I've been in an accident. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Fair and square. یا خدا یکی هم کشته رفیقم. میشه رفت فالا اینجا؟ نه از اینا یا خدا. آه بذار ببینم این چی میگه. Wake fights taken with light. stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain. حسن نم گوش بدم. خودتون بعدا برید گوش بدید. ولی خب میگم بازیای رمدی و مخصوصا اینا که سملیک نویسندگی میکنن همه اینا رو ببینید چون همش به هم مربوطه. یا خدا
واو واو I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. خب اینجوری که میشه سویچ کرد. این از این. باتری بردار. 6 تا خوبه. یا خدا بالا سرمونه. It's the latest thing. Incontestably proven. Help. Yes. Let you. Bright Falls Sheriff Station. May I? Hello? وای داره چیکار میکنه؟ Those cholesterol. بی پدر زد چیز انداخت. وا این داره حرکت میکنه. وا وای الان میافتیم پایین. شت برو بیرون. در رو واکن. وا بزن. ای عجب. The bulldozer had gone over the cliff with the office. I hoped Stucky had suffered the same fate, but I wasn't planning on staying to find out. استوکی سوارش هم بود اصلا که داداش. یا خدا در باز شد. وای چقدر زیادم. هدشاتش کن. بمیر عوضی. بودو سری باش. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. عجب. چرا زرد روش؟ چرا یه تیکه زرده؟ دلیلی داره؟ بذار ببینم. نمیدونم. آها اینجا هم زرده. یه اینجا برو. بازم زرد. واسه ببینم. اینا چیه؟ Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. اوه پس حواسم باشه. چه چیز باحالی. صدا نفس کشیدن میاد. این چیه؟ ببینم. خب این که ریولور امو. این چی؟ ترن آن کنیم. آهان این از اینجا مشخص میکنه. عجب. اینجا هم که چیزی نمیشه برداشت. خب الان میشه رد شد اینجا. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. میگه باید برم به وای باز اومدم. با 3 تا تیر مرد. گفت فصل چیزه خرگوش. منظورش از این که شکار کردن است. یعنی میشه خرگوش شکار. چقدر تاریکه یا خدا.
خب اونم یه اسکریپت دیگه میذارم خودتون برید یعنی ما این همه رو جا انداختیم یا نه کلا Rose knew اینجوری. she had been gushing, but right now she didn't care. As far as she was concerned, her brief meeting with Alan Wake was literally the high point of her life. باشه بس. خب میبرم که چیزی نیست. اینجا چیه؟ میشه رد شد؟ نه نمیشه. باید برم پایین. آها اینو جا نندازیم. این چی بود؟ امرجنسی خوبه. ساپلای داد به دمیج خوردم. خب حاجی چقدر بده اینا ترسیدم. What the hell was that? یا خدا. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. یا حتی نمیخوام اصلا به آب نگاه کنم. یه داستانی هست بین الن ویک و دریاچه. من میدونم. ببینم اینجا راه داره میشه رفت. آها ببین خیلی دوست دارم بدونم مثلا حالا 100 تا کالکتیبل جمع کنی چی میشه از این چیزا. همین فلاسکا یه پایان مخفی چیزی شاید نشون بده. پسر نگاه کن اون چارتدی شد بازی. اینجا چیه ببینم. یا حسین کجا؟ Stucky was still out there, in the dark, stalking me. اینجا که نمیشه رفت دیگه. از این بر بعد از این بر یا خدا. این چیه برق میزنه؟ باتری ماتریه. بردار خوبه. لیتیوم باتریز. یا حسین بمیر آشا. عوضی ها ببین داره دور میزنه. بخور بابا هدشات. یکی دیگه؟ اوه ترسیدم. دوربین بازی ذره اذیت کننده است. این میاد سمت راست من عادت ندارم. باید بیارمش چپ. باز از اینا. ببینم کجا میبره ما رو. خب تا اینجا اومدیم. بقیه‌اش کجاست پس؟
اینجا که نباید باشه قاعدتا. خب ما تا اینجا اومدیم، اوکی، بقیهش کجاست؟ یعنی چی؟ اینجا که نیست، بزن نردمون برم بالا. Taken. They're taken. They taken our field with darkness. با darkness پر شدن، با تاریکی. عجب. open. خوبه 20 داد. صدای نفس میاد، فکر کنم صدای نفسای زنشه. اینم رنگ اینجا. برگردیم بریم اون بر. خب منم اینجا ویدیو رو قطع میکنم. امیدوارم که لذت برده باشین از این قسمت. حالا ادامه پارتای بعدم حتما میذارم. حتما لایک و کامنت و سابسکرایب انجام بدین بچه ها که ما هم انرژی داشته باشیم ادامه راهو بریم، همین که بازی جدیدی که میاد و من بتونم خیلی سریعتر وک تروشو بذارم و هم خودم از بازی لذت ببرم هم شما. امیدوارم که دوست داشته باشین و فعلا بوست و کلاتون. خدا نگهدار.